Cette session du CafecISTO est donc consacrée au patrimoine immatériel et reconnu par l'UNESCO. C'est une réunion qui aura lieu en français et en anglais. The speaker, we will use the English or French hanging of their preference. There will be 2 presentations in English and 1 in French, and I think that all the supports and PowerPoint are in English. Pour rappel, les cafés ISTO sont organisés donc par l'OITS ou ISTO, l'Organisation internationale du tourisme social, dans un cadre international mais aussi européen. Et donc ces sessions-ci sont, cette session-ci est organisée par ISTO Europe. I am a member of ISTO for my organization Caleo, which is a Belgian organization. We are working on youth hosteling and youth travel. There are some people who are working for ISTO who are aboard today, especially Charles Etienne. Charles, do you want to say a word about ISTO? Non, ben écoutez, bonjour à tous. Comme c'est la première réunion au CafecISTO de l'année, donc en profiter pour souhaiter une bonne année à tous et à toutes, en souhaitant que le contexte général puisse s'améliorer. So I just want to take this opportunity to wish to you, everyone, all the best in 2022, hoping that we will have better conditions to continue our activities in favor of social fair and tourism for all. Voilà, donc on est très heureux de commencer l'année avec ce CafecISTO sur une thématique qu'on n'aborde pas souvent. It's a topic we don't touch very often, so it's something new for us. So we're very happy to have speakers who will present their knowledge on this. And we're also very happy about the participation we have. And I just want to thank also my colleagues from ISTO and Sabrina, who is in charge of this, and of course, people from Caleo who are helping us for this initiative. Benoit, à toi la parole. The topic of today is the intangible cultural heritage. It's disposition of UNESCO, and there is especially a convention which was created in 2003 to safeguard the intangible cultural heritage. We wanted to abort this topic because it makes a link with the question of tourism, because tourism is usually linked with the cultural activities, but it's also it can create a link between also the social tourism, because one of the questions is how to have a link with the communities, the local communities, and the cultural heritage of the local communities. This topic will be approached by 3 speakers. Carla Raposeira from INATEL in Portugal, Blandine Thenet from Lyon in France, and the Touristic Association of Lyon in France, and Gabriele Desiderio from UNPLI in Italy.
We will begin by Gabriele, and Gabriele, I will say a few words about him. He's graduated in contemporary history at the University La Sapienza in Rome, and he worked from 2003 for UNPLI, which is an Italian network of almost 6,000 pro-loco associations. This association work with so UNPLI work with association in the small cities, towns, and villages in Italy, and it's a big federation of this association. And one of the goal of the UNPLI is to act on the safeguarding of the intangible cultural heritage since the convention of the UNESCO has been created. Gabriele, I propose to begin. We will during 15 minutes, and then we will have some exchange with him. After it will be Carla and Blandine who will speak, and at the end of the session we will have also a discussion between all the speakers. Gabriele, thank you very much, Benoit. Thank you to ISTO, to our colleagues, and I would like to thank ISTO for this important opportunity for discussion, which I hope will be followed by other meetings in the future, because the themes are so many and the implications are numerous. So we have a lot of work here to develop on this item. In my speech, I will make a brief presentation of the activity of UNPLI within UNESCO, and I will speak about the UNESCO Convention, the 2003 Convention about the safeguarding of the intangible cultural heritage, and other tools regarding relationship between safeguarding and sustainable promotion. I will start. I will share my PowerPoint presentation. Okay, here we are. Let me know if everything is okay. You can see, okay, perfect. So this is our logo, of course, and as said by Benoit, we are a network, a big network of more than 6,000 associations. Pro-loco are a unique type of Italian association devoted to promoting a specific town or location. So, and we have approximately more than 600,000 members, and that works as a volunteer. Our association born in 1962, and this year we will celebrate 70 years of life of our association. Many Italian towns are said, and small cities have a pro-loco. A civic membership is a private association of volunteers that works with schools, university, and institutions in order to project way to enhance the town and tourism and attract visitors. In recent years, we have carried out various national projects involving and enhancing the work of pro-loco in the territories, with the aim of raising awareness among citizens of social, cultural, and environmental issues, promoting the social inclusion. This is very important for us, of the weakest categories, for an active participation of all citizens in a community life. With this project, we would like to address the social problems related to the population of at least 1/3 of the Italian municipalities. This is a big problem in Italy, and we have a lot of villages that are suffering many problems related to the depopulation. And we acted in order to promote a sustainable development of these places through promoting cultural and social tourism. And since our accreditation in 2012, we started to raise the awareness of pro-loco about the aims of the convention, stimulating debates and about the opportunities given by the text, and aligning the strategic role of the network of pro-loco after the Italian state ratified this convention. Because in the text of the convention is well underlined that the essential role of local communities in the action of safeguarding, protection, and enhancement.
And that means new roles for the Proloco and for UNPLI, because the Proloco in some cases are directly represented these patrimonial communities and are increasingly assuming a central role of mediation, dialogue with local communities and with other bodies that intend to work for the protection and enhancement of these patrimonies. UNPLI has been raising awareness of the issue related to the convention for some time, and it's also at the forefront of the international level to emphasize the importance of association and a cultural voluntary work. This is an example of what we have made in the last, we created this channel as an online inventory in 2010, starting collecting contribution on rituals, festival, tradition, story, legends, and whatever, crafts and dialects, of course. We work a lot on dialects and oral aspects. We have also other different activities, but this channel is an online inventory that can be unique in this side. It's the voice of the community and reached, and since 2012, 2010, more than 8 million minutes viewed. So it's big result for us, made it possible by the involvement of the local community. This is some example of the interviews that you can find on this channel. We can talk about crafts and music, traditional music, religion, feast, and of course, gastronomic. We are rich in Italy, and this is the example of we work thanks to the Proloco, because the Proloco are very near, are almost an expression of the local community. And this is one of the ways with which we have to involve the local communities. At the international level, since the accreditation, we start to work in a forum of the NGO that was created. This is a platform for communication, exchange and cooperation for NGOs accredited by UNESCO. And these NGOs are the pillar for the safeguarding of the world's living tradition, together with the holders of this tradition, the states. And the forum also welcomes NGOs that are active in the field of ICH and are in process of accreditation. We organize meetings, symposia, and share international challenges. And maybe in the future, we can try to involve more, if it can be interesting for ISTO. We can involve experts and colleagues from this important network that is going to have more and more important in works of the convention. UNPLI, since 2013, proposed and created a website. I invite you to visit the website and have a look at all this beautiful information about the work of the NGOs worldwide. And we run also the Facebook page that you can find also the link on the website. So it's a community that use these tools to increase the visibility on the forum and to involve the people, culture, and local communities also in projects and other events. In the convention, that can be interesting. Wait just a second. The UNESCO ratified an ethical principles for safeguarding cultural heritage, and they represent a set of overarching aspirational principles that are widely accepted as constitution good practices for governments. These principles are very important because they underline the role of the local community and the importance of sustainable development. I don't want now to read all the articles, but we can see the word in bold. The primary role of the individuals in safeguarding their own intangible, the right of communities, groups, and individuals to continue to practice and this heritage, mutual respect, transparency, collaboration, and free, prior, sustained, and informed consent. This is a very important aspect. And also the access of community to the instruments or the objects. So important to
to safeguard also the local communities. So this principle are very important because they go in deep in the text of the convention and explain better some aspects that can be affronted in this situation. And so they talk about also cultural diversity and general interest to humanity. Another convention that can be interesting for the topic of this meeting can be it refers only to Europe because it's been ratified by the Council of Europe. But it's very important for us because it underlines the value of cultural heritage for society. And this convention is based on the idea that knowledge and use of heritage form a part of the citizen's right to participate in cultural life, as defined in the Universal Declaration of Human Rights. So the text presents heritage both as a resource for human development, the enhancement of cultural diversity, and the promotion of intercultural dialogue, as a part of an economic development model based on the principle of sustainable resource use. And at the Article 1, they underline the right to participate in cultural life and recognize individual and collective responsibility towards the cultural heritage, and emphasize the conservation of cultural heritage and its sustainable use. And in always in the Article 1, take the necessary step to apply the provision of this convention concerning construction of a peaceful and democratic society and the sustainable development and the promotion of cultural diversity. So this can be another international convention, not only in worldwide, but it's referred to Europe only, but can be interesting to us. So came back to the UNESCO Convention, we can say that there are two explicit mention of sustainable development in the 2003 Convention. In the preamble, where ICH is recognized as a mainspring of cultural diversity and a guarantee of sustainable development. And in the Article 2, which limits the scope of the Convention to only such ICH as is compatible with the requirements of sustainable development. Although, as you see, sustainable development is not defined explicitly in the Convention, it nevertheless plays a central role, especially because the conception of safeguarding tangible heritage centrally involves sustaining it as a living heritage. So this is my brief recognition on the Convention. It's very brief, but because you have to work and go in deep, and I think this can be the main aspects, and these are, of course, the main aspects that we work with when we work in UNPLI. And I would like to underline that we started from the social problem, the social, I'd say, problem in the local communities, to work in order to help local communities by giving them the opportunity to recognize their own heritage and to try to have a sustainable development through the cultural policy and promote cultural tourism and accessibility to all. So this is my intervention. I don't have any more to say. Thank you very much. Thank you, Gabriele. We will take a few minutes for some question. If you have question, you can raise your hand or write on the chat the question you have. And I want to begin with one question, Gabriele. This question: do the public authorities and the economic world recognize the place and the contribution of culture? I am especially referring to the contribution of culture in the daily life of the population, but also, of course, to tourism and in the economic activity. Do you have some feedback from the public authorities and the economic world on this subject? Yes, it's a long process
because we have to demonstrate to the public authorities that we work in a, let's say, in a good way, following the principle of UNESCO. So it took a long time before we had an accreditation to the national authority bodies. Now we have reached good visibility and collaboration with the Ministry of Culture in Italy, and we are working with the UNESCO office in order to help Italy, the government, the state, in also make a periodic report. So we are now at this time, we are very well involved in the political, with the political institution. Okay. And of course, the accreditation of UNESCO helped us to be recognized as an expert association. Coralie Marty have a question in English or in French. She raised his hand. Right. Sorry, I don't know. Can you have to, your microphone. Yeah. Yay, I will manage. Okay. Thank you, Gabriele, for this very interesting presentation. I think it's an amazing initiative. I would like to know if you have some reflection about what kind of support the tourism sector and tourism professionals or public institutions supporting tourism, what kind of support could they bring to this project? And maybe conversely, how can this amazing collection can be harnessed by tourism practitioners to enrich their offer? Yes, and we have to, of course, we have to take care of the commercialization of the tourism. I start from the last answer. And of course, we have to work on cultural aspects of the inhabitants, also the politician, because we have to have a change of mentality, approaching this problem in a new way, not only by building houses, just for example, but also by supporting moments where people can meet with each other, can talk about their problems, and projects, some activities in order to better their way of life, because this is a big need, especially now after the COVID. I hope after. So in the new start that I hope we will be in the next year. So we have to reconnect people now, and this is the importance of our network in Italy, because we are in more than 6,000 localities. In Italy, we have 8,000 municipalities, so we can say we are in every little town in Italy. And this cultural aspect, I think, is very important, and we have to work on a change of mentality. Our mentality, but also all of us that work in the sector. In Italy, we have an organization that is different from the other states, because every region can make laws and have an autonomy about the central government. And this is also refers to the funding, because maybe in one region you can find some funds for projects, but it's not the same. Maybe it can be different in the region near this one. So it's this way. So I don't know if I answered to your question. Yes, thank you. And I think in part you answered. I don't want to monopolize the microphone. I see Alain Liberos, where I understand is working on a tourism route that has to do with cultural heritage. I think we already spoke maybe at a ISTO meeting. Maybe if you want to intervene, because I think you would also have a good exchange on this question of how to connect this kind of initiative with tourism products, maybe. Okay. Good morning, everybody.
Thank you very much, Coralie, for this intervention. And of course, I am the president of the European Route d'Artagnan, which is now in a cultural itinerary of the Council of Europe, certified in 2021. And of course, I would like to ask some elements, some questions to Gabriele. Are you working with this kind of itineraries like Via Francigena in Italy or St. James Route Camino in Spain? Because of course, we are working on cultural tourism, on these different tangible and intangible heritage. But I don't know if you are already in contact with this organization. Thank you. Yes, we are, and we discovered the Route d'Artagnan in Lyon at the last meeting of ISTO, and I have the opportunity to discover your work. So in Italy, we work also with other cultural routes, that with the route of Fenici, Ruta dei Fenici, and with Via Francigena, of course, because UNPLI work also on the paths in Italy in since 5-7 years, because there was an input by the Ministry of Culture, and many of Proloco are on these ways, so they can provide assistance to runners, to people that work on pilgrims on this way, so that connects all the Italy. And we have a lot of these activities also in our association. Okay, thank you. Thank you. We are going to continue with Carla Raposeira from INATEL. Carla has a degree in musical science at the Faculty of Social and Human Science in the University Nova of Lisbon. She was a researcher at the Institute of Ethnomusicology, teacher of culture, art and music in several music schools, and since 2016 she leads the Department of Culture of the INATEL Foundation. And Carla, I guess you will say a word about INATEL and about the intangible heritage. I give you the speak. Hello to everyone. Thank you for the invitation to INATEL Foundation to speak a little about our work in ICH. As you can see by my biography, I'm not a specialist in tourism. I'm going to make this link, and I'm not also a specialist in ICH. We work in ICH, not I'm always learning every day about this great world about ICH. So I'm going to begin talking a little bit about INATEL Foundation and about our work on ICH, and how do we make this link in tourism and ICH. So I'm going to put my PowerPoint. Sorry. I think everyone can see it? Yes, okay, Carla, it's fine. So I'm going to talk about sustainable tourism and intangible cultural heritage. This question, this is a little bit provocatory. Can it be an happy marriage? INATEL Foundation is a key player on sustainable tourism practice that promotes intangible cultural heritage. So what is INATEL Foundation? INATEL Foundation is founded on 1935. It's as the National Foundation for Joy at Work. It's a very similar organization like others, for instance, in Italy, like Dopo Lavoro, and others like in Germany. We are now a national organization for leisure activities with the support of the Labor and Social Security Ministry.
And our role is to provide sports, cultural activities, and holidays for active and retired workers, and of course their families. And these activities are given to these workers at low prices or sometimes for free. What are our mission? We work in social tourism, cultural recreation and activities, sports and physical activities, inclusion and social solidarity. And our operational areas are, we have 25 delegations all over the country. These delegations, represent the work and the mission of INATEL all over Portugal in social intervention and sustainable. We have 16 hotels, and we are also a tour operator. We work in sports. We have a training academy also that provides courses all over the country, mainly in ICH. I'm going to talk about them later. And in culture, we are an NGO accredited for ICH by UNESCO since 2010. In the area of culture, the cultural department works mainly in the field of art and traditional culture. We work with more than 2,500 non-profit associations that work in ICH, in traditions, music, dance, theater, and we put these non-profit associations in our events, cultural events, in our hotels, in our tours. We work a lot with them. The cultural department develops strategies and plans for safeguarding the intangible cultural heritage, producing and supporting cultural events, and promoting training and educational programs for ICH. We have each year more than 100 trainees for a year, and not 100, 1,000 trainees for a year and 200 courses for ICH. We have courses in handicrafts, courses in traditional instruments, performing and construction, textile, ceramic, all over the country. INATEL Foundation has also a theater in the center of Lisbon, Teatro de Trindade, where every month we have a show dedicated to world music, and where over 5 years now of this music cycle, we had about 100 artists from all over the world have already performed in this stage, and this project is called Ciclo Mundos. Not only artists from Portugal, but all over the world come to this theater to make shows about their traditions, musical traditions and dance in this stage, and we have a lot of public seeing these shows. Although we are based in Lisbon, most of our events are held outside the major urban centers, in partnership with local authorities and integrating local groups working in ICH professional or amateur. Every year we do more than 500 activities all over the country. In Portugal, there are now 9 entries on the UNESCO list of intangible cultural heritage, 5 on national in the representative list, 2 transnational in the representative list, and 2 entries on the urgent safeguard list. INATEL, as an accredited organization, has a seat in National Evaluation Commission of the application in the UNESCO National Commission. That is the first stage in Portugal. First, the applications have a national stage. That is the first stage. They don't enter on the UNESCO
first they have to pass this commission. So we have the seat on this commission, and also in the commission of ICH in the Ministry of Culture. This allows us to have close contact with the communities and understand what are the main reasons to leave the communities to make these applications. And I make this graphic that shows us that there are several studies about the main reasons that make the communities to make these applications to UNESCO. And if you can see this graphic, there are only one cultural reason: promoting and safeguard the registered practice. But the other reasons are all economic reasons: developing the local economy, bringing more people into the community, economic growth, better life conditions via ICH. And of course, for us, these reasons are very important, because our work are linked about taking care about these main reasons. At the moment in Portugal, we have 30 intentions to register practices, mainly in the representative list of UNESCO ICH. I don't know if you know, but there are a clauses number for each country, and we only can present one apply for years. So if you see this reality, we have worked for 30 years now. 30 intentions means 30 years in UNESCO, because each country can only apply one practice for a year. So regarding the main reasons for inscribing a practice, the culture services work closely with the tourism and hospitality service of INATEL to establish a balance between the will and the motivations of the communities, which show the ICH practice, and the development of responsible and sustainable tourism. In INATEL, we believe that tourism can be an essence and not a factor of destruction or adulteration of ICH practice. We build together programs that respect communities and local traditions, providing a tourism of experience. Our maxim is, I can't love and understand what I don't know. So the tourist must experience the ICH, must know the ICH, and understand the ICH. This is the geographical distribution of our hotels. We have a large cultural program on ICH in our hotels. For instance, in our hotels, we have regional gastronomy, and our menus are all about traditional food, Portuguese traditional food. And also we have performing of traditional dance and music groups at least one time per week in our hotels. What is our social tourism perspective? For INATEL, tourism should be accessible to all, allowing personal and collective development via cultural enrichment with respect for local culture, and the tourism workers defending a fair and sustainable tourism. We don't care about just the tourists, but about the locals and of course the workers in tourism. So we think the tourism for development as a sustainable tourism, and in the economical area, of course, the employment, to create better life conditions, to fight seasonality. For us, this is very important. That's why we have a lot of programs in our hotels in the lower seasons and in medium seasons. The social area, we care about people who travels, we welcome, who works for it. And in environment, we fight overload, promote protection, and of course promote
the balance and equilibrium between things. The programs, what are our INATEL tourism programs? We have programs in sports, the instance for cycling, special programs with special conditions for cycling. INATEL belongs to bike-friendly hotels net. We have also walking and trail running, special programs developed in association with local communities and INATEL Sport Department. We have nature tourism tours, special programs in nature parks and protect areas in Portugal, and tours with specialist programs with specialists in different areas of activities, wine, agriculture, arts, festivities. And we have this program, INATEL 55+. It's a public Portuguese program addressed to people with 55 years old or more, with low income and social vulnerability. In this program, a tourist can pay between 0 to 500 euros. We had in 3 years, 28,000 participants. I think this is a number that is quite representative because when we look, for instance, for 2020 and 2021, that are crisis years in tourism, this represents a lot of people in this program. And of course, inside this program, we have some vacancies for people with disabilities. And all these programs that I refer have shows on ICH and also regional gastronomic menus. So we had all over our tourism programs, we care about this issue to bring ICH inside our tourism programs. What we think with this, what are the good practices in INATEL? We have we care about the selection of regions of operation. Each brochure, we choose different regions to operate with a special concern with the less developed and poor regions, promoting the local economies and traditions of these regions. The partnerships with local communities, private and public, we choose local guides, we visit museums, wine farms and handicraft centers. We use at least 3 local restaurants during the tours, with use of local companies, relation with local universities. And of course, we support of local suppliers from local agriculture to cultural activities performed in our hotels and programs by our collective association. This is the 2000 non-profit associations that I talk about in the beginning of the presentation. And of course, we have also programs to special festivities, religious, gastronomy, and handicraft special programs. In each we promote tourism trips to different regions of Portugal with different traditions. And we have a passport for responsible tourism. We deliver to all our clients a fidelization passport with the 10 commandments of responsible traveler. We are a member also of ISTO, and like this organization, for us, we consider the tourism for development are not the simple development of tourism. How can we reinforce the place? The vision for the tourism for tomorrow. This is a
the case of, this is very similar of the case of Flanders tourism. So this is based on this case. We experiment other forms of travel and new opportunities for tourism experience. We, of course, we support people, we keep traditions alive. We involve new people and add new elements and broaden existence elements, make financial investments in the place, create new forms of investments, and make places virtually accessible. This it's very important in this pandemic situation, because we can provide that tourists can know places, but they are not have to go there. They are this is very important. Develop experiences in multi-sectoral and sensory manner. Use the available expertise to reinforce the DNA. The challenge for the tour operations remain sustainability, authenticity. Simple forms of representation can make false tourism experiences, long-term vision, dialogue and investigation, win-win partnerships, public and private, respect for locals and for communities, criteria for choosing destinations, transports and suppliers, the creation of infrastructure for some heritage practices, the use of diversity of heritage projects, and of course, the respect for heritage practice. Thank you a lot for your time, and I'm all ears for the questions you want to pose. Thank you, Carla, for this very clear and inspiring presentation. We will maybe take one or two questions. I will launch the questions with one. I find that the INATEL Foundation has a clear program for the protection of local communities, the integration of tourism, the question of accessibility. And sorry, I can't. I don't know if, but I'm hearing you with. I'm not hear you clearly. Sorry. You don't hear me clearly. Yes. I read you with cuts. I will stop the. I think it's a Carla problem, because we hear you. Okay. Okay. Perhaps it's my internet. I don't know. Sorry. I will write the question in the chat. One moment. If there are no questions, I would like to just add a thing, because I missed before, but I can make you also at the end. No, I think we don't have to fight to impose these programs or to convince people or having because we have programs that are supported by the government. So in Portugal, this issue of ICH is something that are loved not only by private institutions, but also by public institutions. This is very important issue for us. There are a lot of works, for instance, in the Ministry of Culture, but not just in the Ministry of Culture, in the Secretary of Tourism, Portugal Tourism, and they are all very I don't know how to say, they are very commitment. They are a great commitment to this issue, and the people in Portugal
like very much their traditions. I think Portuguese people are people that like very much about the things that they consider practice that represent their country. So they are very patriotic. So it's very easy. It's something that are not imposed. It's something that are spontaneous. For us, we don't work just now in the ICH issue. We work for 8. We have now 87 years, and we work in this issue in the beginning of the foundation. So now we call it ICH. It's a term now about UNESCO, but this is very, very spontaneous here in Portugal. We don't have to impose nothing. That's why it's the same in Italy, Carla. It's the same for our association, because now we have the convention, but before the convention, we used to work on the same fields, no? And people, so it's the same in Italy. I can say this. And I would like, if there are no answers, just to add an aspect, because there are several other convergences between the convention's vision, the UNESCO Convention, and the concept of sustainable development. First is the convention definition of intangible heritage, as constantly recreated by community and groups in response to their environment, their interaction with nature, and their history. Article 2.1. What is not worth here is not only the environmental grounding of ICH, but more importantly, the realization that is constantly recreated by people. Together with this definition of safeguarding as measure aimed at ensuring the viability of intangible cultural heritage. The conception of ICH as constantly recreated means that the convention is concerned above all with its sustainability into the future, more so than its past. So it's very true what Carla said, that people live this tradition. They are real. It's not fake just for tourists. So this is a common aspect here. So I would like to underline. I think this is perhaps I recognize this is in the Latin people. This is something that is very characteristic in this part of Europe. And I don't know if we have two kind of people that work in ICH. We have kind of groups that don't allow the tradition to continue, don't see ICH as a living, as something that is living, and they are always growing and in transformation. But that's why we work now with some kind of groups in the, for instance, in this project that I talk about, Ciclo Mundus, that work with people all over the world, that put together tradition and modernity. We made this link to show to these groups in Portugal that are folkloric groups, that we can see the tradition that's with something that is alive. They are not dead. This tradition are not dead. ICH always continue to transform, and if it's not like this, it's not ICH. It's historically reconstitution. It's historic reconstitution. So, but Portuguese people love a lot about tradition and about the issues that characterize this country. Coraline Marty, you have a question. Yes. There are like two big challenges for social tourism providers in France. And I understand from your presentation that you have some experience in solving them. So I would like to have maybe some recommendation or piece of advice on these two challenges.
The first one is, how do you manage to connect your clients with cultural heritage or cultural content, even when their primary purpose of stay or trip is not cultural? Like when you have sea and sun tourists in your infrastructures, how do you manage to get them into some cultural connection with the local environment? And the second one is, so you have talked about involvement of the communities of the inhabitants, and in a way that the inhabitants share their heritage with the tourists. I was wondering if you also have experience in having the inhabitant participate and connect with the tourists and participate in some of the offer that you have structures for the tourists, like using the hotel infrastructures in some rural areas where maybe public infrastructures are not so much developed, things like that. Or if you have like any experience in a way to have inhabitants and tourists connect on an everyday level. Okay, I'm going to try to talk about the construction of the programs. I'm not I don't know if I'm the right person to do that, but I think because we help the tourism service to put these programs, these cultural programs, on the tourisms. But like I said, I'm not a specialist on tourism. Perhaps then Gabriele Correia, that is the director of tourism in INATEL, can share something about that. But I think that when we put outside to sell these programs, it's not our, we don't concern about if this is a cultural program or not. All our programs, and in our hotels we have cultural programs, but this is not the main reason to travel. Tourists wants to know a certain region in Portugal, so we put these cultural programs inside the program. I don't know if this, but we don't divulgate this program as a cultural program. I don't know if this is clear for you. So this link for us is not a concern. That's why I said that this sentence that we really believe that if people know the ICH, somehow, or some people going to love the ICH. They have to understand the ICH. They have to experience the ICH. They have to flavor the food. They have to dance. They have to experience, to play the instruments, or to know how these instruments are played, or they have to know how they are constructed, or how do you make something that you wear in traditional customs. So that is very, like I said, I'm always returning to the beginning, but like I said in the first time, this is very spontaneous for us. Okay. We don't, for us is not a concerning, this is not, we don't put their cultural program, no, nor a program in ICH, no. These programs are integrate ICH situations, like visits to museums. It's something very, very spontaneous. It's not imposed. I don't know if Annabella wants, I don't know if she's here or someone wants to talk about. Sorry, Annabella, to you. Hello, everybody. No, I think you just explained very well what indeed we do. So we work in two different aspects, and our main purpose is the territory, and the territories are very important to us. So we look at the Portuguese map, and sometimes also to the European map, because we also decide to do some tours abroad.
And the decision has to do with also, of course, the needs of the client. Sometimes we have we need to have that in mind, of course. But then in Portugal, in Portugal, we work together also with the cultural department in order to see in these territories that we want to work, what can we do, or what can the cultural department suggest to us. So other times we decide to choose a program and see during this period what kind of festivities or what kind of activities we can manage and introduce in our programs. So the main idea is that we also look into the territories and into the offer that the territories have, namely the ones related to intangible heritage, because we do believe that intangible heritage can be a way to promote tourism and promote the territories. And the other way, as Carla said, we are sure that if people experience this activity, they will fall in love. And so so basically, I think, Carla, you explained very well. I think it's that, basically. Thank you. Thank you. Yes, just to add a sentence to Caroline's question. The aspect of spontaneous participation is fundamental for us, because from our point of view, the Proloco operate through the voluntary service of their members. And this is important. They dedicate their time. And UNPLI just conveys concept and tools from UNESCO, from other higher level, to the Proloco that apply them to autonomously to local situations. So the spontaneous is very important also for us. Thank you. I suggest you to enrich the discussion with the third speaker. We welcome Blandine Thenet, and Blandine work at Lyon Tourism and Convention Bureau. She was born in Lyon, and after her degree in communication, she started working in 2003. And during 5 years, she was the P&R officer of the Tourism Board, working on the raising the awareness of the destination through the media. And since 2009, she's in charge of the promotion department, including the new PR officer. And the objective of the promotion department of Lyon Tourism and Convention Bureaus is to raise the awareness of Lyon, working with the professionals of the sector, media, and the general public in France, and also on the international stage. Blandine, I give you the floor. Hello everybody, bonjour à tous. Alors je crois que je vais être la partie francophone française de ce webinaire, donc j'espère que ça ira pour tout le monde. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous ce matin et merci à toute l'équipe d'ISTO de m'avoir conviée. Alors effectivement, moi je représente l'Office de tourisme de Lyon. Je vais vous partager mon écran comme ça, vous pourrez suivre avec moi parce que j'ai préparé une petite présentation. Alors j'arrive pas à partager, je n'arrive pas à partager mon PowerPoint. C'est en bas. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà. J'ai fait comme tout. En bas, il y a un bouton vert qui dit écran partagé. Oui, mais il me dit un participant à la fois peut partager, donc il y a peut-être quelqu'un qui... Non, pourtant je ne crois pas. Bon. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Ça marchait très bien quand on a répété, bien sûr. Ah, ça y est, excusez-moi. Voilà, j'espère que vous voyez tous mon écran. Donc effectivement, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler à la fois de tourisme durable, mais aussi de patrimoine immatériel et un petit peu matériel. Vous verrez, j'ai fait une petite parenthèse quand même sur le patrimoine matériel qu'on a à Lyon au niveau de l'UNESCO. Donc comme je vous le disais, je travaille pour l'Office du tourisme de Lyon, qui s'appelle aussi Lyon Tourisme et Congrès.
Only Lyon, qu'est-ce que c'est? C'est la marque de la métropole de Lyon, qui est utilisée par plein de différentes institutions lyonnaises pour faire rayonner la métropole. Donc, nous appelons assez logiquement Only Lyon Tourisme et Congrès. On est une équipe de 100 professionnels du tourisme pour accueillir et promouvoir la destination. J'ai le plaisir de diriger donc le service promotion depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, et notre objectif, évidemment, comme son nom l'indique, est de promouvoir la destination par rapport au tourisme de loisirs. On a un autre service qui s'occupe du tourisme d'affaires, et donc pour ce faire, on travaille avec tous les professionnels du tourisme, avec les médias et le grand public aussi, puisqu'on mène pas mal de campagnes, en particulier sur les réseaux sociaux. Depuis cette année, on travaille aussi beaucoup sur le tourisme de proximité, qui est devenu un enjeu très fort pour nous dans le cadre de notre stratégie de tourisme durable. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps, depuis 12 ans, puisque dès 2010, on a mis en place un certain nombre d'outils pour faire de nos habitants et des habitants de la région de Lyon des touristes aussi, et les faire rester le week-end, leur montrer aussi qu'à proximité de chez eux, il y a plein de petites pépites à découvrir. Donc, on a organisé des visites guidées dans des lieux un peu insolites, plein de choses différentes, des newsletters aussi pour les habitants. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe depuis longtemps. J'aurai l'occasion d'y revenir. Pour votre information, et c'est important, je pense, de l'avoir en tête, à Lyon, la fréquentation de Lyon, c'est 80% de visiteurs français ou habitants de la région. C'est très, très important. Alors, je parle évidemment d'une année, on va dire, normale, en 2019. C'est quelque chose de très important pour nous et qui nous a permis d'être assez résilients et résistants pour traverser cette crise que l'on connaît depuis 2 ans maintenant, puisque nous ne sommes pas dépendants, en tout cas pas trop, des marchés étrangers. Ça a été vraiment une force pour nous et c'est très important de garder cela en tête. 20% de nos visiteurs sont européens et américains, donc ça c'est important aussi de l'avoir en tête. Et puis les principaux intérêts de la destination pour nos visiteurs, c'est la gastronomie et le patrimoine historique, donc 2 sujets qui concernent l'UNESCO. J'aurai l'occasion d'y revenir. Avant d'aller un peu plus dans le concret, je voulais simplement vous dire que Lyon est une destination qui devient vraiment une référence en France et en Europe en termes de tourisme durable. On a été élu en 2019 capitale européenne du Smart Tourisme avec Helsinki par l'Union européenne. Et puis l'année dernière, on a été la ville la mieux classée au GDS Index. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet index qui est en fait le Global Destination Sustainability Index, qui classe, en fait, qui donne un score aux villes. Donc, c'est une démarche volontaire de la part des villes qui candidatent pour obtenir un score et savoir où elles en sont un petit peu par rapport à leur engagement durable. Donc, on a eu une note de 80%, ce qui était vraiment une grande source de satisfaction pour nous, ce qui nous place en leader au niveau de la France, alors juste devant Bordeaux, qui est vraiment au coude à coude avec nous, quasiment ex aequo, et au 7e rang mondial. Donc, on est très fiers de ce résultat et on va continuer, bien sûr, à mener des actions pour augmenter notre score. Et puis, en décembre dernier, la métropole de Lyon, nos élus ont annoncé un schéma de développement du tourisme responsable sur 5 ans. Donc, on est la première métropole en France et peut-être en Europe d'ailleurs à lancer une véritable stratégie, une vision sur 5 ans pour faire de Lyon une destination véritablement responsable au niveau du tourisme. Alors, qu'est-ce que le tourisme responsable pour Lyon, sachant que nous, on parle vraiment de tourisme responsable à Lyon et pas forcément que de tourisme durable. Responsable parce que pour nous, c'est aussi une question de responsabilité, à la fois des visiteurs, des habitants, de l'exécutif, de tous les socioprofessionnels et qui nécessite aussi un engagement. C'est pour ça qu'on aime bien parler de tourisme responsable. Donc, bien sûr, il s'agit de préserver l'environnement, cela va de soi, mais également le bien-être de nos habitants par rapport au tourisme et le bien-être de nos visiteurs, qu'ils aient vraiment une qualité de visite vraiment de qualité et excellente lorsqu'ils viennent à Lyon. Et puis être une destination accessible pour tous, que ce soit au niveau des handicaps, mais aussi d'un point de vue financier, par exemple, c'est très important pour nous. Et aussi le bien-être ensemble, de créer vraiment de la valeur pour nos visiteurs et nos habitants et de faire du tourisme une vraie source de richesse
économique bien sûr, hein, on ne va pas se le cacher, mais également au niveau du partage et du plaisir d'être ensemble. Donc les mots-clés, vous le voyez par rapport à notre vision du tourisme responsable, c'est bien sûr un tourisme respectueux de l'environnement bien entendu, un tourisme inclusif, qui respecte l'environnement à travers des modes de transport doux, un tourisme raisonné aussi, éviter le surtourisme dans notre destination et puis avoir un tourisme équilibré, je vous le disais tout à l'heure, entre les clientèles françaises et étrangères, mais aussi entre le tourisme d'affaires et le tourisme d'agrément, un tourisme durable, on a parlé du GDS Index à l'instant, et puis un tourisme local aussi, évidemment, un tourisme de proximité qui est un grand enjeu pour nous, avec notamment la création de produits vraiment spécifiques pour les habitants. On a décliné par exemple notre City Pass, la Lyon City Card, en une City Card 365, donc qui est valable 1 an pour les habitants. Ils peuvent l'utiliser pendant 1 an et pour quelques dizaines d'euros, avoir vraiment une offre culturelle et de loisirs accessible à prix vraiment très raisonnable tout au long de l'année. Et puis un tourisme innovant, ça passe aussi par tout ce qui est digitalisation. Donc on travaille à Lyon sur un CRM qui s'appelle All in Lyon Experience, qui est un vrai outil pour nous, pour pousser nos messages et favoriser un tourisme plus responsable. Alors Lyon et l'UNESCO, c'est, j'ai envie de dire, une grande histoire d'amour qui a commencé en 1998 avec l'inscription du site historique de Lyon au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'année d'après, en 1999, on a lancé notre Fête des Lumières, que vous connaissez peut-être, qui est un événement devenu mondial et qui a pour objectif notamment d'embellir encore à travers la lumière notre patrimoine historique et qui est basé sur une tradition religieuse qui date de 1852 et qui est toujours préservée malgré le fait que ce soit devenu vraiment un événement très populaire. En 2010, le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc à Lyon, on a été très concernés puisque la gastronomie vraiment pour nous est un positionnement fort. On se positionne vraiment comme une destination culinaire de premier plan. Donc évidemment, on s'est emparé du sujet et en 2019, on a ouvert notre cité de la gastronomie. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Donc à Lyon, on a à la fois un patrimoine immatériel et matériel qui se marie très bien et qui a donné lieu à un événement et à un lieu aussi qui incarne finalement le patrimoine immatériel à travers quelque chose de matériel. Notre cité de la gastronomie, je vais vous en parler dans quelques minutes. D'abord, pour commencer, le repas gastronomique des Français, je ne vais pas revenir sur la définition de l'UNESCO. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques Français parmi nous et je pense que vous connaissez tous la définition de ce repas gastronomique, à la fois dans l'assiette, mais aussi dans la tradition d'être ensemble et du partage autour de la table. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la photo de Paul Bocuse, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant, mais dont le restaurant est toujours ouvert, à Collonges-au-Mont-d'Or, au nord de Lyon. Pour moi, c'est vraiment un restaurant qui incarne le repas gastronomique des Français dans sa plus pure tradition. Donc, je voulais faire ce clin d'œil aussi à Paul Bocuse. Et puis donc, pour revenir au sujet de la cité de la gastronomie, en fait, lorsque le repas gastronomique des Français a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, le gouvernement français a décidé de lancer un appel à projet pour trouver une cité de la gastronomie, donc plutôt une ville qui pourrait incarner ce patrimoine immatériel. Donc, on a candidaté et au final, ce sont 4 villes qui ont été choisies par le gouvernement. Donc, c'est devenu un réseau de villes avec Dijon, Paris-Rungis, Tours et donc Lyon. Donc, notre cité de la gastronomie à Lyon, c'est plus qu'un musée, c'est vraiment un lieu de partage, d'information, de pédagogie, qui est dans un monument historique qui est d'ailleurs sur le site historique UNESCO de Lyon, l'Hôtel Dieu que vous voyez ici, qui est un ancien hôpital qui a été totalement rénové. Donc, on a créé cette cité de la gastronomie pour en faire un lieu autour de la gastronomie et de la santé, qui est un sujet important pour nous, avec une dimension pour les enfants, bien sûr, pour les éduquer, leur apprendre le goût, les produits, etc., les sensibiliser dès le plus jeune âge, et puis un lieu de rencontre aussi et d'échange pour tous les professionnels de la filière de la gastronomie à Lyon, mais aussi dans toute la France et dans le monde entier, donc les producteurs, les chefs, etc.,
Il s'agit aussi d'un lieu d'expérimentation et de formation sur divers sujets, donc en lien avec la gastronomie et la santé, et puis un lieu événementiel aussi qu'on peut privatiser, dans lequel on organise des salons, toujours sur cette même thématique. Actuellement, la gastronomie est fermée pour des raisons de Covid, évidemment, mais aussi parce qu'elle est en train d'être repensée, même si la thématique va rester par notre nouvel exécutif. Donc, elle devrait rouvrir dans le courant de cette année 2022. Lyon et la gastronomie, d'un point de vue durable et tradition, il y a beaucoup à dire, hein. Je viens de parler de Paul Bogus qui a fait beaucoup pour Lyon et la gastronomie française. Mais on a 5000 restaurants à Lyon. À Lyon, vraiment, la gastronomie fait partie de notre culture. On a la plus grande densité de restaurants en France pour une ville. Donc, on aime aller au restaurant, nous aussi, les Lyonnais. Et c'est aussi une source d'attractivité pour notre destination et nos visiteurs. On accueille aussi à Lyon des événements internationaux autour de cette thématique. Le CIRA, que vous connaissez peut-être tous les 2 ans, qui est vraiment le salon international pour les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, qui accueille les finales des Bocuse d'Or, aussi un événement très important au niveau international. On a une région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très riche en produits, que ce soit le fromage, la viande, les fruits, les légumes. On a vraiment et les vignobles, bien sûr, hein, dans la région de Lyon, qui est très important. Il y a beaucoup de chefs qui aiment bien s'implanter à Lyon, qui choisissent de venir à Lyon parce que justement, à portée de main, ils ont une mine de produits d'excellente qualité. Et puis, je vous le disais, la gastronomie à Lyon, c'est vraiment quelque chose de traditionnel, d'historique, qui date des mères lyonnaises, donc du XVIIIe siècle, lorsque ces mères bourgeoises, en fait, ont commencé à ouvrir des restaurants, des auberges pour accueillir les travailleurs lyonnais, en particulier les travailleurs de la soie à l'époque, et qui ont créé des plats qui sont toujours à la carte de nos restaurants traditionnels et qui sont qu'on peut toujours déguster dans nos bouchons lyonnais. Donc, les bouchons lyonnais sont vraiment, c'est le nom qu'on donne aux restaurants traditionnels à Lyon et qui sont fréquentés à la fois par les locaux mais aussi par les touristes. Donc, vous voyez une photo ici, ce sont des endroits très conviviaux où on peut manger vraiment une cuisine vraiment locale et ancestrale à Lyon. On a d'ailleurs lancé un label, vous voyez en haut à droite ce label, avec la Chambre de commerce, parce qu'il nous semblait important de garantir l'authenticité de ces lieux et le respect de la tradition des bouchons lyonnais, parce qu'il y a pas mal de restaurants qui s'autoproclament bouchons, mais qui ne respectent pas forcément les traditions. Donc, c'était important pour nous, pour garantir l'authenticité de l'expérience, de se lancer dans une démarche de labellisation, pour être sûr que voilà, les labels les bouchons qui font partie de ce label offrent une expérience authentique aux visiteurs. Donc, la gastronomie, c'est quelque chose qu'on promeut beaucoup à Lyon, évidemment, hein, et au sein de mon service, à travers la presse, je vous le disais en introduction, les professionnels du tourisme, on les fait venir pour leur faire découvrir et expérimenter cette dimension-là. On participe beaucoup aussi à des événements à l'étranger pour promouvoir Lyon, et même en France d'ailleurs, hein, des dîners avec nos chefs, des salons culinaires, c'est quelque chose de très important. On pousse aussi beaucoup ce contenu sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Et par rapport au tourisme durable et social qui nous intéresse aujourd'hui, je viens de vous parler du label. On a aussi des chefs engagés. On a notamment Christian Tête-Doigt qui a une étoile verte au guide Michelin et qui est un petit peu le leader qui pousse un peu tous les chefs de la destination à s'engager dans des démarches durables. On accompagne aussi beaucoup tout ce qui est food tour à travers des modes doux, donc du Segway, à pied, bien sûr aussi en vélo. C'est quelque chose qui est très populaire à Lyon et que nous poussons également en termes de promotion. On fait aussi beaucoup découvrir à travers nos visites guidées, nos guides conférenciers, les marchés locaux, aller à la rencontre des producteurs, c'est quelque chose de très important pour nous, les cours de cuisine aussi. En fait, on travaille beaucoup sur un tourisme expérientiel. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous pour à la fois inviter nos visiteurs à aller à la rencontre des Lyonnais, des artisans, de tout ce savoir-faire local et ainsi le partager avec nos visiteurs pour qu'ils aient une expérience vraiment authentique. Au niveau de l'Office du tourisme, cette année, on a vraiment pour objectif d'accompagner les restaurateurs en particulier à s'engager dans des démarches de labellisation. On en a identifié 4, donc Figues, Clé Verte, Écotable ou encore Green Food. Donc, on va participer à la fois à travers des webinaires pour les sensibiliser sur le sujet
leur expliquer l'intérêt de pouvoir s'engager dans ces démarches-là et puis aussi financièrement les aider à financer ce type de labellisation, puisqu'évidemment que la crise que l'on traverse actuellement, ils ont évidemment des problèmes économiques, donc c'est aussi notre rôle de les accompagner grâce au soutien de la métropole de Lyon, de nos élus qui nous aident financièrement à faire tout cela. Donc c'est très important pour nous de travailler sur l'offre, construire une offre engagée, responsable, pour pouvoir avoir cette promesse pour nos visiteurs d'avoir une offre à la hauteur de nos engagements et de nos valeurs. Je voulais faire une petite parenthèse sur le patrimoine historique de Lyon quand même pour partager avec vous cette dimension-là qui me semble importante. Le patrimoine historique de Lyon, vous le voyez ici en noir, c'est pratiquement, c'est 500 hectares, c'est pratiquement tout le centre de Lyon et 4 quartiers très importants qui font partie du site historique de Lyon. C'est assez rare d'avoir un site historique aussi étendu, mais l'UNESCO a souhaité classer ces 500 hectares parce qu'en fait, à Lyon, on a vraiment une continuité architecturale et historique qui est toujours visible, hein, depuis les Romains jusqu'au XVIIIe siècle. La ville s'est étendue vers l'est, donc on a vraiment, en traversant Lyon d'ouest en est, on voit vraiment l'évolution architecturale et historique de Lyon qui est toujours visible. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre quelques photos quand même pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Donc on a notre théâtre romain qui a été vraiment, puisque Lyon a été fondé par les Romains, à l'ouest de Lyon, et puis ensuite on a le quartier Renaissance qui est le deuxième plus important quartier Renaissance en Europe après Florence en Italie, les pentes de la Croix-Rousse qui datent plutôt du XVIIe, XVIIIe siècle, et puis la presqu'île, le centre de Lyon avec l'hôtel de ville ici qui est plus du XVIIIe, XIXe siècle. Donc tout ça est visible à Lyon et c'est pour cela que l'UNESCO a inscrit tout ce territoire au patrimoine mondial. De ce classement, on a saisi l'opportunité pour créer un événement pour faire rayonner Lyon à partir d'une tradition, comme je vous le disais en introduction, religieuse de 1852. Donc aujourd'hui, la Fête des Lumières qui est née en 1999, c'est un événement mondial qui rassemble 2 millions de visiteurs. Le risque pour nous, bien sûr, c'est d'éviter le surtourisme. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de visiteurs, donc on travaille beaucoup sur la gestion des flux et ça se passe plutôt bien. Ça reste une fête populaire et à très bon esprit. C'est une fête qui a eu une dimension depuis l'année dernière vraiment sociale et accessible à tous, notamment pour les enfants, avec des œuvres qui sont vraiment dédiées aux enfants. Vous le voyez en haut à droite. On a voulu faire une fête cette année à portée et à taille d'enfant. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On veut aussi en faire une fête inclusive. On a travaillé avec les EHPAD à Lyon, donc les maisons de retraite, pour pouvoir permettre aux personnes âgées de découvrir la fête à travers de la réalité augmentée, des casques en fait. Donc, on est allé à leur rencontre pour leur faire partager la fête. Puis, c'est un événement populaire qui est gratuit, qui rassemble à la fois les Lyonnais qui sont fiers de cette fête et puis aussi les visiteurs. C'est l'occasion pour nous de leur faire découvrir Lyon à travers cet événement et pour les faire éventuellement revenir aussi à d'autres périodes de l'année. Donc, la promotion du site historique de Lyon, elle passe par tout ce que je disais par rapport à la gastronomie. On fait beaucoup, c'est un label qui est très important pour nous, que l'on met beaucoup en valeur à travers nos différentes actions auprès des professionnels, des médias et du public. Et puis, pour revenir sur une dimension plus sociale et durable, puisque c'est le sujet du jour, je vous parlais tout à l'heure de la promotion des modes doux. On incite vraiment les gens à venir découvrir Lyon avec les modes doux, les transports publics, les vélos, puisque Lyon est vraiment bien équipé en termes de vélos. On a Vélof, qui est notre système de vélo en libre service, et pas mal de prestataires qui offrent des visites guidées en vélo électrique aussi. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On est aussi traversé d'ailleurs par 2 véloroutes, Via Rona et la Voie Bleue, qui sont des véloroutes qui traversent la France et l'Europe et qui sont importantes aussi pour nous. En termes d'accessibilité, on est en train de travailler sur des visites guidées en langue sourd et muet, pour les sourds et muets, qui est très importante pour nous. Et puis, on a aussi une maquette du site historique de Lyon qui est accessible pour les personnes malvoyantes, qui permet de découvrir un petit peu tout ce patrimoine. On travaille aussi, cette année, notre objectif, c'est vraiment d'obtenir le label Tourisme et Handicap.
et puis le label Destination pour tous, qui a été lancé par le gouvernement français, qui est un label pour montrer l'accessibilité de la destination pour évidemment les personnes handicapées, mais aussi en termes de prix, en termes voilà, de différents profils sociaux aussi, de pouvoir être une destination vraiment ouverte à tous, ça nous tient à cœur. Au niveau social aussi, il faut savoir que dans le vieux Lyon, donc un des quartiers classés UNESCO, on a aussi beaucoup de logements sociaux. C'est quelque chose qu'on souhaite préserver pour garder un mix entre les habitants de ces quartiers, sachant que les quartiers UNESCO de Lyon sont vraiment des quartiers habités, ce ne sont pas des quartiers musées, il y a vraiment des gens et des Lyonnais qui habitent. Donc, c'est important pour nous de préserver ce mix social et de faire aussi que la cohabitation entre les habitants et les visiteurs se passe bien. C'est pour ça qu'on a lancé une charte et qu'on fait aussi beaucoup de médiation dans les quartiers historiques pour sensibiliser les visiteurs sur le fait qu'il y a des gens qui habitent. On a des lieux, les traboules qui traversent en fait des habitations, des immeubles dans lesquels des gens vivent. Donc, c'est important pour nous aussi de dire aux touristes de faire attention, de ne pas parler trop fort, de ne pas jeter leurs déchets aussi dans ces traboules et dans le quartier historique pour préserver la qualité de vie aussi des habitants et faire que les habitants soient en acceptation par rapport aux touristes. Et voilà, pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est quelque chose sur lequel on est très, très vigilant. On implique aussi les habitants dans l'accueil des visiteurs à travers les greeters, que vous connaissez sans doute, ce système de greeters qui est en fait des bénévoles, des habitants bénévoles qui accueillent les visiteurs en fonction de leur centre d'intérêt, des langues parlées. Donc, on est en charge de la mise en relation entre les greeters et les habitants. C'est une dimension importante pour nous. Et puis, notre City Pass, j'en parlais tout à l'heure pour la dimension locale, puisqu'il existe pour les habitants, mais qui est avant tout aussi pour nos visiteurs, qui est quelque chose d'important pour nous, puisque pour une trentaine d'euros pour une journée, mais c'est valable aussi, on a des formules à 60 € pour 4 jours, nos visiteurs peuvent avoir un accès de façon illimitée à nos musées, à notre offre culturelle et de loisirs. Donc, c'est vraiment un pass qui est tout à fait accessible en termes de budget et qui permet vraiment qui est un véritable passeport pour découvrir l'histoire, puisqu'il y a aussi nos visites guidées qui sont incluses et le patrimoine historique à travers nos musées. Donc, c'est un produit très, très important pour nous aussi. Voilà pour ma partie. J'ai essayé d'être très concrète et de vous partager un petit peu notre modèle et notre vision du tourisme responsable et social. Si vous souhaitez me contacter, voilà mon email. Et puis, je vous invite aussi à aller voir notre site internet sur lyon-france.com sur lequel on explique toute notre stratégie et notre plan d'action en matière de tourisme responsable. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Blandine, merci pour toutes ces informations. J'ai envie de lancer la discussion avec une question, voilà, avec une question un peu pointue, parce que on a du coup bien compris quelle était la place et l'importance des dimensions culturelles dans la pratique touristique à Lyon. Après, il y a une question, et toujours la question qui fâche ou la question compliquée, qui est de parvenir à quantifier ça, de quantifier l'impact de tous ces éléments-là. Et du coup, je me demandais auprès de Lyon, en tant qu'organisme promotionnel, est-ce que vous êtes déjà parvenu à avoir une évaluation de ce type-là? Est-ce que vous êtes déjà parvenu à quantifier l'impact de ces dimensions culturelles, que ce soit matériel ou immatériel, sur les pratiques touristiques? Est-ce que vous avez soit des éléments chiffrés ou des indicateurs qui peuvent vous dire « Ah, ben on croit que telle part de la pratique touristique est liée à ces dimensions-là » Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, on est toujours, c'est toujours compliqué d'avoir des chiffres et souvent les enquêtes sont assez onéreuses, je dois bien l'avouer, c'est compliqué de lancer des grandes enquêtes auprès de nos visiteurs. On en a fait une en 2013, donc ça date un petit peu, mais que je peux partager avec vous et qui justement pose un certain nombre de questions aux visiteurs et notamment l'importance, pourquoi ils venaient à Lyon en fait, et 60% d'entre eux, donc
une grande majorité venait pour le patrimoine historique. Donc, c'est vraiment pour nous, voilà, c'est vraiment je le disais tout à l'heure, une des premières raisons de visite à Lyon. Et venait juste après la gastronomie, donc à hauteur, je crois, de 40%. Donc, et c'est vraiment les deux thématiques les plus recherchées quand on vient à Lyon et sur lesquelles, clairement, on surfe, même si on essaie de plus en plus de diversifier notre discours. Mais en tous les cas, pour nous, c'est un label international et une source de promotion qui est très importante. J'espère avoir répondu à la question. Parfaitement, super, merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Nous sommes tenus par le temps, nous avons déjà dépassé le temps qui était prévu. We are going soon to end this session, but if somebody have one question, don't hesitate to ask to Blandine some information in French or in English. Et s'il n'y a pas de questions, je vous propose du coup de clôturer puisque nous avons déjà un certain nombre de personnes qui doivent partir. I want to tell everybody that the 2020 agenda for the CafecISTO will be drawn up at the end of January. And you will be informed by Charles or the Secretariat of ISTO. Normally the next session is in March, but maybe the date will be changed. I want to thank every speaker. It was very interesting. I think we learned something about ICH, but also on the link between culture, tourism, and local communities. So it was very, very interesting. Charles Etienne, as a member of the staff of ISTO, do you want to say a final word? Oui. Partager aussi les remerciements donc à Blandine, Carla et Gabriele. Thanks a lot for your excellent presentation. It was clear, and as Benoit said, I think it brought something new and inspiring for ISTO, for ISTO members. So thanks a lot. There were some requests for the presentations, so I just have to see internally how we will manage it, but we will be able to share. Obviously, if the speakers agree with it, we would like to share the presentation with the participants. So if there is no problem with the speakers, we will do it and we will inform it. So you can have access by mail or through a link. That's all I want to say. And of course, I would like to thank all the participants, Kaleo for their support for this first CafecISTO Europe, and of course the staff of ISTO here, especially Sabrina, and also our colleague Jose, who is with us this morning. Donc voilà, merci à tous et on vous souhaite une excellente journée, encore une fois un très bon début d'année et on vous dit à très bientôt. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Allez. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.